you made the film for the, well, it was produced by the Center for Intellectual Development of Young Adults and Children, which is otherwise known as Kanoon. And this is, of course, where Kiarostami got his start. You were, of course, well established by the time this film was made in 1985, but I was curious how the relationship with Kanoon started. Had you worked with them previously? Did you bring this project to them? How did the film get started? طبیعتاً صحبت‌های زیادی که میشه داشت هم در مورد باشو و هم در مورد کل زندگی حرفه‌ای شما، ولی می‌خوام که این مقدار برگردیم به ابتدا. این فیلم رو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهیه کرده که همون جایی است که مرحوم کیارستمی هم با اون کار می‌کردن و شما در زمانی که این فیلم رو تهیه کردین و ساختین یک فیلمسازی بودین که جا افتاده بودین و یک شغل خودتون زندگی حرفه‌ای رو پشت سرتون داشتین. این فیلم وقتی که در سال 1985 ساخته شد، ما می‌خوایم بدونیم که شما چه نوع رابطه‌ای داشتین با کانون پرورش فکری. شما بودین که این فیلم اول اومدین با اون ارائه کردین یا اینکه چه نوع بود؟ این نوع رابطه چه بود؟ من قبلا 2 تا فیلم برای کانون ساخته بودم، 2 تا فیلم کوتاه. در واقع اولین فیلم کوتاه هم موسیقی رو برای اونجا ساختم و فیلم سومم که میشد دومین فیلم کوتاه هم، یعنی فیلم سفر. I had previously made 2 movies for the Kanoon, or the Center for Young Adults Intellectual Development. My first movie was the mustached uncle, and my third film, which was the second film made for the Kanoon, was Safar, travel? Journey. فیلم سفر خیلی فیلم موفقی بود از نظر جشنواره ها هم، چیزی که هیچ وقت برای من مهم نبود ولی یهو مهم شد، نفهمیدم چرا، و بعدش بلافاصله باعث شد که کار من در کانون رد شد. The movie Journey was actually very successful with regard to film festivals, which wasn't something that was particularly important to me, but it became important, and I never quite found out why. And that it was at that point that I discontinued my work with Kanoon. I no longer work with Kanoon. الان دیگه میدونم با تمام گوش و پوست و استخونم که نصف مشکلات ما در ماست و همه مشکلات در دولت ها و غیره نیست. تعیین نظری دوستان و همکاران نصف بدبختی ایرانه. Now I know that at least half of our problems are internal. It doesn't have to do necessarily with the governments and the like. It has to do with the narrow-mindedness of the friends. به هر حال فیلم باشو بعد از وقتی شد که من داشتم فیلم دونده رو برای آقای نادری مونتاژ میکردم. Bashoo coincided with the time that I was editing the movie The Runner, Davande, for Mr. Amir Naderi. توی کانون بود. به من سوء ظن بود، من نمیتونستم کار کنم، ولی نادری موفق شد که اونا رو قانع کنه بدون اطلاع من که من بتونم این فیلم تدوین کنم. در اینجا بود که آشنایی من با مدیران جدید شروع شد. And which was being made for the Kanoon, for the center. There was some suspicion about me, but Naderi was actually able to, without my knowing, convince them so that I would be able to be editing that film. And it was at that juncture that I got to know some of the new managers. شکی بود که همه روشنفکران است که نمیخوان که وابسته باشم. The suspicions that existed about me was the same kind of suspicion that exists with regard to all intellectuals who do not want to be affiliated. به هر حال وقتی من با فیلم نادری رو کار می‌کردم، اولین برخورد ما بود که توی اون از من خواستم که کار خاصی نکنم و به اصطلاح گفتم که فیلم رو خلاصه چجوری براتون بگم،
نمیتونم کلماتش حتی در فارسی هم قابل ترجمه نیست. من میتونم بگم ولی شما میتونید ترجمه کنید. So with regard to Naderi's film, this was my first encounter with them, and they asked me for a specific something that wouldn't be a specific kind of work, and I am actually I have a hard time finding the right words for it. The kind of words that I'm looking for doesn't necessarily even exist in Farsi, let alone finding one to be translated. بذاریم برای اینکه این شوخی رو به جایی برسونیم بگم اینو. آقای تهیه کننده اسمش هم اینجا هست. اون گفتش که خلاصه یه قریش ندین. اول گفتم که منظورتون چیه که من فیلمهای کاری نکنم؟ تو خلاصه این کارهای روشن فکرانی یه قریش خلاصه ندین. So to actually take this just forward, the person who is the producer and whose name was pointed out here, he basically said, don't give it a little twist, a dancing twist, and don't do something that would be a little too artsy-fartsy, intellectual, yeah, that's it. Very good. I said I have worked for all these years and no one has ever told me such a thing. من گفت آخه روشنفکران با یک نگاه سیاه بس پشت یک عینک سیاه رو نگاه میکنن. من گفتم فعلا که شما دارید بس پشت یک عینک سیاه نگاه میکنن. He said to me that intellectuals actually tend to look at it from a very dark prism, from behind a dark glass. But I said it's actually you who's looking at it this way, not me. خلاصش من قبول نکردم تجویر راننده رو دونده رو رفتم نمیدونم حالا چجوری شد که بعد از یک هفته 10 روز آقای نادری اومد به زور منو برد و گفتش که نه قرار شد تو اصلا این شخص دیگه نبینی و فقط فیلم رو منو تقدیم کنی. So I refused to actually edit the runner, but a week passed by, about 10 days passed by, and Mr. Naderi came to me and forced me to come back under the condition that you would not see this person ever again. یکی از روزایی که کار میکردم آقای نادری من گفتش که این آقای تهیه کننده اون فیلم الان اینجا هستن و میخوام با شما صحبت کنم و میخوام ببینن چرا شما برای کانون فیلم نمیسازید. And one day Mr. Naderi told me that the producer, who is actually here, he wants to know that why is it that you're not making any movies for the center, the Kanoon. من یک طرح لازم داشتم. این طرح رو فکر کردم، نه تنها من فکر کردم، یه فکر دست جمعی بود. ما در واقع هممون ممنوع کار بودیم. دور هم جمع میشدیم اسرار و توی این حرفای ما این داستان در اومد. مثلی از ما در فکر مهاجرت بودیم. من البته هرگز، ولی در فکر مهاجرت بودم. این فکر مهاجرت تبدیل شد به خود اون طرح. So we needed a project, and I started thinking about a project, but it ended up being actually a group thing. There was a group of us, all of whom were banned from work, and we would get together in the evenings, and we would talk about things, and this story kind of emerged out of those discussions, and we were all faced with the option of immigration. Not me, I wasn't contemplating immigration, but this theme of immigration actually made its way into the project, the plan for this project. برای اطلاعاتون میگم که فیلم بردار این فیلم بعد مهاجرت کرد، بازیگر این فیلم مهاجرت کرد، من الان اینجا هستم و خیلی های دیگه هم اونجا نیستم. Just for you to know, the cinematographer of this movie ended up immigrating. The actor of this movie ended up the actress of this movie ended up immigrating, and I'm of course here, and many others also did the same. باشو بعد از اینکه تموم شد
با استقبال خیلی خوبی توی خود کانون روبرو شد و بلافاصله بعد از 4 نمایش برای ابد توقیف شد. Bashoo actually was received really well by the Kaanon, and it was received well by the audience, but unfortunately after 4 screenings it was banned forever. One of the first things that strikes me about the film, or struck me about the film, is the opening sequence. Obviously, right from the very opening credits, we see images of war. We see the jets in the opening credits, and then the film begins with this very violent, destructive bombing raid. And Bashoo escapes. He loses his family in this, but at the end of when he arrives in the region where he ends up, we never really hear about the war again. The war doesn't come back. Instead, we focus on, it's there, it's present, it's what initiates the story, and it's obviously part of Bashoo's trauma. But you seem more interested in focusing on the story of these ordinary people far away from the war, and you get the sense that there's a conscious choice. You announce it at the beginning of the film, that there's this history made by nations and states and governments, and then there's this history made on the local level by people. And it's that history of people that we never get a chance to see or hear about, but that seems to be something that's been a focus of your interest as a scholar and an artist. Is that part of what shaped the structure for this film, and is that, did that inform the story that you wanted to tell, this desire to tell the local as opposed to, or the regional as opposed to this national big history? یکی از اولین چیزهایی که به چشم می‌خوره در این فیلم، اگر به همون سکانس اول ما نگاه بکنیم و به اون جنگ و اون جت‌هایی که در هوا بودن و اون تخریبی که داشت انجام می‌شد، اون خشونتی که داشت انجام می‌شد، اون بمبارونی که داشت انجام می‌شد ما نگاه بکنیم، می‌بینیم که یه پسری از اونجا خارج میشه، خانواده‌اش رو از دست میده و به حال آخرش یهو از یک جای دیگه، یه منطقه دیگه سر در میاره و ما دیگه در مورد جنگ نمی‌شنویم در اون مقطع. ما می‌بینیم که این فرد با یک ترومای روانی روبرو هستش، ولی تمرکز فیلم، فوکوس فیلم بر روی افراد عادی است که خیلی با جنگ فاصله دارن و سوال اینه که آیا این گزینه یک گزینه هوشیارانه‌ای بود؟ ما وقتی که نگاه میکنیم به تاریخ این رو از دیدگاه ملت ها میبینیم و از دیدگاه دولت مردها میبینیم، کمتر پیش میاد که این رو از دیدگاه مردم عادی نگاه بکنیم. حالا شما به عنوان یک فرد دانشمند روشنفکر و به عنوان یک فرد هنرمند، آیا چگونه به تشکیل این فیلم، شکل دادن این ایده رسیدیم که تمرکزتون بر روی چیز محلی باشه به جای اون چیزی که در سطح ملی داره اتفاق میفته؟ از اون امتحانهاییست که من قبلا پس ندادم. This is a test that I have not passed previously. و خیلی هم ازت در جوابش موفق در نخواهم اومد. And I would not actually succeed in responding to this. اصلا فیلم من راجع به جنگ نیست. My film has nothing to do with war. فیلم من یعنی فیلم باشو در واقع راجع به مهاجرت. The movie Bashoo is actually about immigration. و در مورد آنچه باعث میشه که ما جابجا شیم. And that which causes us to move from one place to another. و فیلم تصویره و در واقع زبونش مثلا این تیکه رو یه جواب دیگه بدم چون تو اینجوری It's actually a movie about images, and as far as its language, let me tell you. من اگر قبل از فیلم حرف میزدم به شما توصیه میکردم زیرنویس‌ها رو نخونید. If I were to actually have a discussion before the movie, what I would recommend to you would be to not read the subtitles. این فیلم با زیرنویس در واقع فیلم من نیست. My movie is not one to have subtitles. این فیلم وقتی در ایران نشون داده شد مردم نمیفهمیدن، نه زبان باشو رو و نه زبان نایی رو. When this movie was screened in Iran, people would not understand it. They would neither understand the language of Bashoo, nor would they understand the language of Nai. ولی فیلمو میفهمیدن. این چیزی فوق
زبان عادی وجود داره، فوق زبان محلی مردم وجود داره. But they would understand and comprehend the film. There is something they would realize that's beyond the ordinary language, something beyond a local language. زبان عواطف و زبان که از راه چشم و از راه دیدن منتقل میشه بدون که حتی ما بخوایم. It's a language that transfers through emotions and through eyes and through vision and seeing without us necessarily wanting to. اگر در رغم همه جنگ‌های تاریخ انسان تا حالا روی زمین باقی مونده به خاطر این فرهنگ فراتر از هر جنگی است. If, despite all the wars in history, humans have managed to still exist here, it has to do with a culture that's beyond all of these languages. در واقع توی باشو من اصلا نمیخواستم روی جنگ متمرکز شم، برای اینکه اگر شما برگردیم به زمان میدونید که در اون زمان نمیشد مخالفت کرد با جنگ، قانون دستور رهبر بود. In the movie Bashoo, I did not want to concentrate on war, because if we were to go back to that time, it was actually not possible to oppose the war. This was an order by the leader, the supreme leader. من یک نمایشنامه فتنامه کلات نوشته بودم. فتنامه کلات. I had written a play, فتنامه کلات, که ضد جنگ بود. which was an anti-war play. و اصلا در تیکه آخرش رسما این گفته میشد راجع به جنگ. At the ending part of it, it would actually be said very officially about war. این مرتبه دو مرتبه این فیلم توقیف شد به خاطر ضد جنگ بودن. دو مرتبه توقیف شد. این فیلم هم توقیف شد به خاطر ضد جنگ بودن. And this film again was banned for being an anti-war movie. در حالی که من اصلا داشتم راجع به چیزی فوق جنگ صحبت می‌کردم، نه راجع به خوبی یا بدی جنگ. بدی جنگ مسلمه. لازم نیست من روش حرف بزنم. This is why I was talking about something beyond war, not about the merits and the bad sides of the war. We all know the bad sides of the war, but this was something beyond that, and the images are what speak. اولین تصویرهای فیلم نشون میده که جنگ چیه؟ ایرانی هست. The very first images of the movie show what war is. It is pure destruction. So then we go somewhere where there is no war, and that place is very civilized. So I did not talk in any language. It was the images that talked. That's it. Seeing the film on the big screen, this is the first time I'd actually seen it on the big screen, that visual structure that connects the characters, Nai and Bashoo in particular, is really quite striking at how complicated, complex or sophisticated it is. And it begins with that first shot where we see Susan Taslimi comes up from the ground. I mean, she's literally emerging from the ground into the frame with this very striking close-up. I want to talk a little bit about that shot specifically, but later we see Bashoo enters the frame from the bottom as well, and there's a lot of paired images and compositions between the two. They both get sick, they both nurse each other back, so there's plot points, but visually they're really connected. And that final storm sequence is really what seems to sort of bind them together. Can you talk about when you were talking about this visual language that you built in this film that speaks beyond the verbal language, how do you put that together? Do you storyboard these things, or are you just thinking about them you work it out with your cinematographer? How does this system of language, of visual language, come together for you?
نه ما اگر که نگاه بکنیم به همون این بار اولی بود که من دارم این صحنه رو میبینم، این فیلم رو میبینم بر روی پرده بزرگ و اون چیزی که برای من یه خورده جالب بود، خیلی برای من جالب بود، اون ساختار تصویری و بصری این فیلمه و رابطه باشو و نایی که خیلی رابطه پیچیده است به نحوی که این چطور از نظر تصویر منتقل میشه. ما وقتی که صحنه اولی که نایی رو میبینیم که یه فردی است که میبینیم که از زمین یهو میاد بالا وارد فریم میشه، یک کلوزآپیه. ما بعداً میبینیم که باشو هم همینجور از زمین یهو میاد بالا و کلاً یه سری میبینیم که چیزهای شبیه همینها وجود داره. مثلا یکیشون مریض میشه، اون هم مریض میشه، یا مثلا در اون صحنه پایانی در صحنه طوفان در حال میبینیم که یه سری پیوندهایی بین این دو وجود داره. سوال اینه که شما چجوری به این زبان تصویری رسیدین و چجوری اینو درست کنین؟ آیا از استوری بورد استفاده کردین و یا این یه چیزی بود که با فیلمبردارتون تدارک دیدین و در واقع اون سیستم زبان بصری رو به چجوری بهش رسیدین؟ فیلمبردار در این موضوع کاملا بیگناهه. The cinematographer is actually completely innocent in this, has nothing to do with it. من یک سکانس بندی نوشتم برای خودم، برای شخص خودم و با خلاصه گفتگو اونم به فارسی. So what I did is that I came up with a list of scenes and sequences and a very brief the synopsis and a dialogue that's going to be said, and that was actually in Farsi. برگشت میموند که حتما پیدا کرده باشم باشو رو، کسی که یعنی باشو بازی کنه. The rest would depend on finding someone who would play Bashoo. و این جمعیت اون آبادی رو بازی کنه. And also play the population in the village. در این صورت هم میتونستم بقیه اینو دیولوب کنم بر اساس امکاناتم. And so I could actually develop the rest of it based on my resources. در نتیجه سوم این فیلم بداهه بر اساس این ساختمان سکانس بندی ساخته شده. So 2/3 of this, as the result, was improvised on the basis of this list of sequences. تصویر بالا اومدن سوسن تاسمی فیلم بداهه است. The image of Susan Taslimi rising up is improvised. فیلمبردار برای چند لحظه گذاشت رفت و توی سر شروع کرد دنبال یه چیزی گشتن که این به کجا میخوره این تصویر. So for a few moments the cinematographer left and started contemplating about how does this image connect to the rest. من کاملا میفهمیدمش، اون میترسید فیلم توقیف شد. I would actually understand him really well. He was afraid that the movie might be banned. حق با اون بود، فیلم توقیف شد. یکی از دلایلش وجود زن بود اونجا در مرکز. He ended up being right, and the film was banned, and one of the reasons for it was that there was a woman at the center of things. بعداً ما صحنه در اومدن باشو رو گرفتیم، یعنی ما اول صحنه پایان شمال رو گرفتیم و بعد صحنه شروع بود. It was actually later that we ended up filming the scene where Bashoo rises up. So we actually did the scenes in the north first, and then we went to the south. اما باشو رو زودتر پیدا کردیم و متوجه شدیم که این بچه اصلا فارسی نمیفهمه. We found Bashoo earlier on, and we realized that this kid doesn't actually comprehend Farsi. من عربی به یه حدی میفهمم ولی اون عربی رو نه، عربی محلی رو مطلقا نمیفهمیدم و به اضافه اینکه بچه نه فیلم دیده و نه هیچی که ما بتونیم با هم دیگه مکالمه برقرار کنیم. وضعیت ما کاملا شبیه وضعیت نویجان و چیز بود و باشو. And I do understand a little bit of Arabic, but not the local dialect, nothing of the sort. And on the other hand, we were also dealing with a kid who had never seen a film in his life, and we were unable to communicate. So our relationship ended up being quite similar to that of Nai and Bashoo. ما یک دو تا مترجم گرفتیم حتی که یکیش پدرش بود، پدر این بچه بود
و یکیش یه آقای دیگه برای اینکه ما کمک کنن. فقط به زودی متوجه شدیم که اینا بزرگترین فاجعه رو دارن به وجود میارن و این بچه داره شبیه نماز جمعه بازی میکنه. So we ended up finding actually two the translators, one of whom was his father, and there was also another gentleman. They were there to help us, but this ended up being the biggest catastrophe because this kid would end up playing as if he is in the middle of Friday prayer. پدر خب هیچی ناچار بودیم باشه اینجا، ولی اون مرد دوم اصلا خطرناک بود. The father, we had no choice but let him stay there. But the other guy, he was actually quite dangerous. با اون مقدار عربی که من میفهمم متوجه میشدم که این داره یک چیزای جمله‌های دیگه میگه، در حالی که در فارسی هست. مثلا که این محصول یا این فراورده زمین بر شما مبارک باشد، اون یه چیز دیگه ای میگفت این رهبر بر شما یعنی مبروکن هازل تمن شده بود مبروکن هازل قائد. So with this little bit of Arabic that I understand, I would know that he was actually saying something else at times. So in Farsi, when we were talking about the crop, and we were saying that may the crop of the earth be blessful, he would actually say something else. He would say, blessed be the supreme leader. بعد از اینکه من چیز کردم هیچی ناچار شدم دعوا کنم. این فقط همین یک مورد نبود، چند مورد بود، یکی از این بدتر همین پروپاگاندا بود تقریبا. به هر حال همه رو خوشبختانه فهمیدم، نگرفتم، عوض کردم، با اون آدم دعوام شد، اون رفت در تهران و در کانون برای من زد. So I inevitably got into fights with him, and there was actually other cases. It wasn't just this one case. There were other cases that were actually quite worse. And you know, he was just coming up with all this propaganda. But fortunately, I did not take either. I did not take him or ended up changing him. But this guy ended up going back to Tehran and badmouthing me to the center, the Center for Development, the Kanoon. یکی از دلایل توقیف فیلم این بود که اونها رو چیز بدگمان کرد اون چه من دارم میسازم. And one of the reasons for the movie being banned was that he instilled all these doubts in their minds with regard to what I'm making. به هر حال با کنار گذاشتن اون دو نفر by putting aside those two people. حالا دیگه کم کم من همون صحنه نایی و باشو بودیم و من ناچار بودم خودم بازی کنم و اونا رو تقلید کنم. So with once those two people were put aside, gradually it was only me and Bashoo, and I inevitably had to actually act out a scene, and he would actually imitate me. I have a couple more questions, and we'll turn it over to the audience. Susan Taslimi has been in about 5 of your films, Ballad of Tara, The Death of Yazgurd, others, as well as Bashoo. Can you talk about her, working with her over the course of your career in these 5 films? I mean, she's such a she's just a powerhouse in this film, and she's such an amazing presence from that first shot throughout the entire film. Can you talk about working with her on Bashoo and what she brought to Nai that maybe you didn't expect? How she might have changed the character in your own eyes through her performance. این شخصیت این بازی خانم سوزن تسلیمی رو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که ایشون در 5 تا از فیلم‌های شما بازی ایفای نقش کردن. یکیش چرکه تارا بود، یکیش مرگ یزگرد بود، طبیعتاً در فیلم باشو هم همینطور. شما بارها با ایشون کار کردین و ایشون یک بازیگر قدر قدرتی است واقعاً. از هر نظر که ما بهش نگاه بکنیم، از همون صحنه، از همون پلان اول که ما نگاه بکنیم این رو میبینیم. و شما نحوه کار کردنتون با ایشون چطور بود به عنوان نایی و آیا این چیزی که انتظار داشتیم بودش یا اینکه این شخصیتی که ایشون بازی می‌کرد شخصیت نایی دستخوش تغییراتی شد توسط بازی ایشون؟ نه، من فکر می‌کنم که
من دو تا جواب باید بدم. یکی اینکه اصولا باشون چجوری کار میکردن در این فیلم یا در همه فیلم‌ها. Well, I actually have to give you two answers. One would be, are you referring to the way in which I worked with her in this film specifically, or in all the films? حالا که کار در برگزگرد به کلی متفاوته با این اون تئاتر و این یک چیز دیگه است. Because the working with her in the Death of Yazgir was completely different. That was based on a play, and this is something else. Well, I guess the question